chat thì thầy cô có thể gõ gọi là nhanh chóng một cái câu mà kỳ vọng của mình khi mà đến với cái phiên khai mạc kick off ngày hôm nay. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy cái tiêu đề là Principles for Lesson Planning thì không biết là thầy cô sẽ kỳ vọng điều gì ạ? Để lát nữa thầy Vũ cũng bật mí xem là nó có khớp không hay là liệu có phần gì nó khác khác không. Đây, các thầy cô sẽ đang phải nghĩ một chút. Vâng, Everything. có quả everything là hết hồn rồi đấy. Hết hồn đấy. Hết hồn chim én đấy. Tại vì cái everything nó rất rộng nhưng nó cũng rất hẹp. Everything có thể phải là that exact everything, hoặc nó có thể là the other everything. Đúng không ạ? Everything about principle thì maybe là có thể sẽ đem đến được cho thầy cô. Tại vì thực ra thì lesson planning thì chúng ta cũng nhìn thấy nó là một cái vấn đề rất là rộng, và team thì cũng đã thật ra chia sẻ với thầy cô là cũng rehearse khá là nhiều lần. Cũng tranh cãi nảy lửa để làm sao mà trong cái thời lượng này đến được với cả cộng đồng là những cái nội dung mà nó phù hợp nhất. Thì team thật sự là cũng đã làm việc khá là vất vả. Miễn là cái gì mình share thầy Vũ ạ, miễn là cái Yeah, gì yeah, mình yeah, share yeah. thì cô đều vui hết. Ừ. Tức là everything ở đây là everything có điều kiện đúng không? Tức là sao cũng được miễn là các bạn share. Everything đây nghe bắt đầu thấy nó dễ thở hơn rồi. Hiện tại thì đã có 49 người rồi thì chắc là thầy Vũ có thể bắt đầu thì em sẽ next slide hộ. Yeah, ok. Thì chúng ta đã có 5 phút chờ đợi rồi đúng không ạ? Và chúng ta cùng nồng nhiệt chào đón 52 thầy cô đã và đang có mặt trong Nên thả phiên tim kick off nha. của khóa lesson planning lessons của do BC và VietTESOL đồng tổ chức trong một cái dự án có tên là Teaching English. Thì thực ra dự án Teaching English này có lẽ là thầy cô cũng đã biết nó từ năm ngoái rồi đúng không ạ? Thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái cơ hội, những cái khóa học cùng học ở trên nền tảng này, và chúng ta cũng có những cái buổi trao đổi thảo luận. Thì trong khuôn khổ của buổi ngày hôm nay là cái phiên kick off của một cái khóa vừa mới gọi là thì cũng không mới ra mắt lắm, tại cái khóa đấy thì nó bắt đầu từ ngày mùng 2 tháng 10 rồi. Thì hôm nay team Ambassador và Advocates của cộng đồng thì có tổ chức một buổi kick off để cùng với mọi người chúng ta trong thời gian tới khoảng 3 tháng chúng ta sẽ tập trung chuyên sâu để chúng ta thảo luận về cái khóa học này, để chúng ta có thể là chia sẻ những cái góc nhìn thực tế, chia sẻ những cái gọi là kinh nghiệm của những thầy cô đã đi dạy. Chúng ta sẽ có những cái góc nhìn khác nhau bởi vì context của chúng ta sẽ khác nhau. Vâng, thì trên màn hình thì như các thầy cô cũng thấy là sẽ có 3 speaker chính trong phiên kick off ngày hôm nay. Là các đại sứ của dự án thì gồm có thầy Đinh Đức, hiện tại đang là giám đốc học thuật của Sam English House. Có mình thì hiện tại mình đang là country manager của English Central, là một cái nền tảng online. Và có cô Mai Chu thì hiện đang là lead teachers của một trường gọi là trường tiểu học sử dụng một cái chương trình nó khá là đặc đặc trưng. Đó là trường Mustard Seed Academy. Thì chắc là chúng ta cũng sẽ còn rất là nhiều những cái dịp khác nữa để chúng ta tìm hiểu thêm về nhau. Nhưng mà trong cái buổi ngày hôm nay thì xin mời thầy Đức next slide, để chúng ta sẽ tập trung vào à, các cái hoạt động mà team có thể chia sẻ. Thì cũng trong khuôn khổ của buổi ngày hôm nay thì có cô Phương Nga đang là giáo viên tiếng Anh tại Sam English House. Cô Nga đã vừa mới giơ hai rồi đấy mọi người. Có cả cô Trang Lâm nữa, và có cả thầy Văn Mỹ, đúng không ạ? Tất cả thì mọi người đều có thể nhận diện dễ dàng, đấy là chúng mình có những cái background như thế này. Thực ra cái background này thì mọi người cũng có thể để cho nó gọi là tăng tính đồng bộ đúng không ạ, để chúng ta sẽ có thể có tính kết nối hơn. Thì trong cái buổi ngày hôm nay thì có 3 ambassador và có 3 advocate sẽ cùng tham gia chia sẻ những gọi là nội dung mang tính lý thuyết này, mang tính case study này, mang tính thực tiễn và từ những kinh nghiệm của mọi người, để có thể là cùng với các thầy cô chúng ta bắt đầu một cái giai đoạn 3 tháng chúng ta cùng đi sâu vào cái khóa học lesson planning the lessons. Thì có một vài cái điều lưu ý nhỏ nhỏ như thế này đối với các thầy cô, đấy là các khóa học này như mình nói là nó nằm trong khuôn khổ của chương trình Teaching English do BC và VietTESOL gọi là đồng tổ chức. Thì vì thế thì tất cả những cái nội dung xoay quanh các cái khóa học đó thì
khuyến khích tất cả mọi người, và nó sẽ dành cho các thành viên của cộng đồng VietTESOL. Thì có lẽ như thầy cô cũng đã biết thì VietTESOL chính là một cộng đồng giáo viên tiếng Anh lớn nhất Việt Nam. Đó, thì chúng ta đăng ký và trở thành thành viên. Thì trong những cái bài post của team thì cũng đã có chia sẻ những cái đường link như vậy rồi. Thì nếu như mà thầy cô còn chưa rõ hoặc là có câu hỏi gì thì có thể là nhắn tin, thì mọi người sẽ rất là vui được hỗ trợ. Một cái lưu ý thứ hai đấy là trong khóa học này chúng ta sẽ có 3 module, và 3 module đó thì team sẽ tổ chức 3 buổi gọi là workshop và webinar để chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi và thảo luận. Thì nếu như các thầy cô mà tham gia 2 trên 3 buổi, mình có tham gia, dĩ nhiên đúng không, chúng ta tham gia, chúng ta có phát biểu, chúng ta có chia sẻ, chúng ta có tương tác, và chúng ta sẽ có feedback cho team để chúng ta cùng nhau gọi là cải thiện cũng như là nâng cao được cái kiến thức và kỹ năng kinh nghiệm của mọi người. Chúng ta có thể là capture những cái screenshot để gọi là làm evidence, đúng không? Sau đấy thì sau đấy thì VietTESOL cũng sẽ rất là vui khi mà được gửi tới các thầy cô cái phần certificate để để gọi là làm làm kỷ niệm, đúng không ạ? Về việc mà chúng ta đã cùng đồng hành với nhau trong một cái hành trình như vậy. Và hiện tại thì team cũng có group Zalo để chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau thông tin thêm. Tại vì là không phải là trong 1 2 buổi giống như chúng ta đi dạy cũng thế, đúng không ạ? Chúng ta không phải chỉ có 1 2 buổi chúng ta gặp nhau ở trên lớp, gặp nhau online, mà chúng ta có thể có rất nhiều những cái ý tưởng, có rất nhiều những cái câu hỏi có thể hỏi nhau vào gọi là bất cứ thời gian nào. Thì chúng ta có một cái group Zalo cho việc đó. Thầy Vũ ơi, thì chắc là em làm rõ thêm một chút nữa cùng cho toàn thể cộng đồng. Thì đầu tiên là cái phần screenshot thì mọi người cũng đã nắm được rồi, tức là khi mà chúng ta tham gia thì chúng ta cũng sẽ cần phải có cái vì là cái gọi là kết quả hay là cái hành trình tham gia của chúng ta sẽ được gửi về cho BC và VietTESOL, cho nên là team ambassador cũng là một người đại diện để nhận những cái screenshot, làm sao để biết được rằng là thật sự các thầy cô đã có mặt ở đây và tham gia cùng có những trao đổi. Thì đó là cái lý do vì sao có screenshot. Và cái feedback thì thầy Vũ cũng đã có một cái form, và cái phần này thì là mọi người sẽ nhận được sau buổi ngày hôm nay, thì sẽ có một cái feedback form để gửi cho cộng đồng và các thầy cô sẽ có thể điền. Thì nếu mà thầy cô nắm được thông tin này rồi thì có thể comment giúp mình số 1 ạ. Chỉ cần comment số 1 thì sau đó chúng ta nắm được thông tin thì sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo. Rồi ạ, cảm ơn các thầy cô ạ. Ở đây đã mình nhìn thấy là có cô Thùy Hà, Phương Thanh. Ok ạ, rất là nhiều người. Ok, thế thì xin mời thầy Vũ là tiếp tục, bởi vì mọi người có vẻ đã nắm được thông tin. Rồi, cảm ơn thầy Đức đã chuyển slide. Thì với cái nội dung chính của buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 phần rất là rõ ràng. Phần thứ nhất thì team sẽ cùng thảo luận về 3 principles for lesson planning. Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về những cái nó gọi là, vì chúng ta là giáo viên tiếng Anh ấy, xong cái tự nhiên bây giờ nói tiếng Việt, I feel like a little bit hard for me when I present in Vietnamese. So let's start with the first part, as we are going to speak about 3 principles for lesson planning. Of course, there might be more than that 3 principles, but we will focus on the most critical ones, okay? And the second part, we're going to talk about the key terminologies for lesson planning. Of course, lesson planning is something that we are very familiar with, maybe, right? But there's some terminology to make sure that we are on the same page. Uh, và yeah, and the last part in our session today, we're going to have further discussions after we share the first second parts. Okay. So, to begin our kick-off session today, let me give you a very first questions, and I would love to see your comments in the chat box. Okay, what is lesson planning in your opinion? What do you think is lesson planning? Can you tell me? Can you comment, please? Comment. Lesson planning, something that's you probably do every week, every time before your class, you have to plan your lesson, right? So, what is that lesson planning? I really want to see your comments in the chat box, please. Yeah, cảm ơn Cảm ơn mọi không rõ người. Phần này không rõ thì là thầy thực cô. sự là khi mà team thực hiện thì là dựa trên sẽ dự định là Yeah, dựa trên ý kiến mọi người, nên là rất là yeah, mong yeah, muốn yeah. của thầy cô. Mọi người đã có rất nhiều chia sẻ đây rồi ạ. Yeah, it takes time for
teachers to type, right? Lesson planning is a plan of what you are going to teach in a lesson, content, method, technology, etc. Yes. A plan of what teacher is gonna teach. Yeah, it's kind of similar, you know, like yeah, we speak the same language. What student are gonna learn? See, we have two different viewpoints here, right? From teachers, what we are going to teach, and from students' viewpoint, what they are going to learn. Yeah, thank you, cô Quỳnh Nguyễn, right? Lesson planning is the process where teachers design a detailed guide for a single lesson, outlining the lesson objective, activities, learning objectives, activities, and assessment to ensure student meets specific educational goals. Wow, it sounds like the definition from the textbook, right? Nghe rất sách giáo khoa. Yeah, go. All right, rất đầy đủ. Thank you, cô Nga. Uh, yeah, a little bit more concise, step by step activity and their purpose. Mm. So câu hỏi có thể đặt ra là purpose trước, xong rồi có activities hay là ngược lại, đúng không? Chúng ta chọn activity rồi chúng ta mới define cái purpose. Ừ. Ừ. Cô Hà có chia sẻ là planning activities, yes, đúng không? Chúng ta lại 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 gọi là bear in mind. So what that is, right? Why we have that activities, okay? The structures of your lesson, its aims, objective, key step, activity. Yeah, thank you, Cô Hằng. The flow of the lessons. Yeah, the flow of the lesson. I love the words flow. Preparation for the lessons. Mm. Thầy Vũ ơi, ở đây thì có lẽ là trước khi chúng ta đi tiếp sang phần tiếp theo ấy, thì để mà gọi là có những cái sự tóm tắt lại ý của các thầy cô, thì bây giờ là em và thầy Vũ sẽ có thể trao đổi. Thế bây giờ nãy giờ là chúng ta có thể đọng lại ba thứ, thì có thể nó sẽ là gì, những cái điều mà chung nhất giữa mọi người, thì thầy Vũ chọn ra những từ gì ạ? Well, có một từ mà mình rất ấn tượng. Well, that's the word. Một từ ấn tượng là từ flow, là từ ấn tượng, Ừ. mình sẽ chọn từ đấy. Mặc dù là thực ra mọi người cái the way people talk about it is the way they explain, đúng không? Cách mọi người diễn giải cái flow đấy thì mình thích cái từ flow đấy. Một từ nữa, một cái cụm từ mình cũng muốn được nhắc đến nó, đấy là từ activity and purpose. Nó rất Ừ. cụ thể nhé, activity and purposes, đúng không? Từ thứ ba theo mình ấy, thì cũng cũng rất nhiều thầy cô nhắc tới, đấy là có objectives, aim Ừ. này, objectives. Đó, thì đấy là từ góc nhìn của mình. Gọi là sau cái công việc tổng hợp thông tin nghe như một AI, đúng không? I sounds like Ừ. an AI. Em thấy là rất là chính xác. Thứ nhất là rất đồng tình với cái từ flow, bởi vì cái từ flow ờ, thì chúng ta cũng hiểu là thực ra để một cái bài giảng nó chạy được thì cái việc nó chảy được làm sao nó fluent là hợp lý nhất. Đó, và em thì em bổ sung thêm một chút, đấy là có lẽ là cái từ teacher và student, từ một góc nhìn của một thầy cô nào đấy có comment, tức là nó là cái mà teacher dạy nhưng mà là cái student học, cho nên là nó sẽ cần phải có một cái sự góc nhìn hai chiều. Và chắc là trước khi sang cái phần tiếp theo thì có lẽ là chúng ta sẽ có một câu hỏi rất là nhanh gọn, là không biết là thầy cô muốn là cái buổi này sẽ được truyền tải hoàn toàn bằng tiếng Anh hay là có tiếng Việt ạ? Nội dung thì nó khá là nặng cho nên là lúc đầu team định để là tiếng Việt, nhưng mà thầy cô cho bọn mình ý kiến ạ. Không biết là mọi người muốn nó là hoàn toàn là tiếng Anh hay là tiếng Việt ạ? Ok, tiếng Anh. Rồi, thế thì tiếng Việt cho thân thiện ạ. Tiếng Việt đi ạ. Chúng ta sẽ dành ra khoảng 30 giây. Thì Mix ờ, is the best. mix, chúng ta sẽ chọn một ạ, chúng ta sẽ chọn một thôi ạ. Hiện tại thì để mình đếm sẽ cho 30 giây ạ, để mọi người có thể có ý kiến. Yeah, yeah, mình nghĩ là we can use English, nhưng mà in case nó too hard to explain thì chúng ta có thể use Vietnamese, bởi vì in the end of the day thì chúng ta vẫn là Vietnamese với nhau mà, đúng không? Đấy là điều mà chúng ta gọi là khác biệt so với all the other native speakers, all the other native teachers. Đấy là lợi thế của chúng ta, là ngoài việc dùng tiếng Anh thì chúng ta còn có thể dùng được tiếng Việt. Yeah, Ok, so basically là có vẻ mọi người muốn là flexible nhưng mà chúng ta sẽ chủ đạo tiếng Anh vậy. Thế thì agree. mời thầy Vũ là thôi chúng ta sẽ chọn một hướng, đó là chúng ta nói tiếng Anh là chủ đạo, và đôi khi có một số Explain terms gì đó. further in Vietnamese later. Yeah. Yes, Thank ok. you, Thầy Đức. Yeah, thank you. Thank you for helping me design what's the language for the sessions. So, after the quick questions, quick discussions, and we see different perspective on the lesson planning, right, in the quote mark. And now I would love to
give the stage back to teacher Đức. So he will start the very first parts of our kickoff session today. So please, thank you. Okay, thank you. So now to kick off, to really kick off the content of the session, then I think we should delve right into the three principles for lesson planning. And actually, we have around like 6 to 7 principles, but within our time frame, I think we should focus on three. And the rule of three is actually a psychology terms when we want to have a focus. And I think the number three is good for all of us to really see, to really be selective about what we should talk about and what we should be discussing. So the three principles will be right on the screen. And now you can see that what I want to focus on, what our team want to focus on, are the first one, learner center. So learner center is like a mindset, an attitude, and it is also something of this era. In this era, we want to change the way we teach compared to what we did in the past. So in the past, the teacher used to be all the spotlight in the class. But now we shift the focus to learners. And we have a lot to talk about in this part. Okay. And then the second one, autonomy, is a very interesting principle that I really want to talk about. This one might be a little bit quick, but it's a mindset that I don't want to skip. And we will talk about a book that tells you a lot about this principle that you can read more about. And the last one is flexibility. Flexibility is what I really agree with because it reflects how we create a flow. A lesson plan should be a flow. It's not like a fixed plan, right? It's not something we follow strictly step by step. We want to have some flexibility along the way. And what is interesting about our sharing is that for each of these three principles, our advocates will tell their stories. So you have Phương Nga here, we have Trang Lâm, and we have teacher Mỹ. So they will tell you stories about their experience, mostly for the problems they encountered before, and then how they solved the problem. Now, let's start with the first one. Learner center. So I really want to have some interactions when I, deliver the content to you. And now, if you look at the screen on this slide, we have like a diagram. So this diagram presents everything we should care about when we make a lesson. So we have the students, so the one who received knowledge, right? The second one is the time bound, the amount of time that you have to deliver all the knowledge, and you need to really consider this. It is a constraint, but it also helps you to make things more logical. The third one is the content. Content is basically what kind of skill you want to focus on. So for the most part, when we talk about content, when we make a lesson, if the content is the focus, then we often focus on a weak skill. And I will talk about these things in more details, but I want to give you an overall walkthrough first. And then the third one, how people learn, or we often call this the learning style. The learning style, people always learn in different ways. So some may want to watch videos, some may want to listen to the lecture, and some may want to touch things in order to remember through the physical interaction with objects. And the last one is the material. So the material is what you have in your hand in order to deliver. You need to use the material in the course book, for example, or the songs or poems, for example. And now um, so actually the diagram has a focus. And can you comment what is the focus that I put on the screen? Can you just comment that? What is the focus that everything have to return to? Whatever things you consider, we always need to return to this one. What is the focus? So this one is actually part of the methodology. It's not my opinion. It's not my opinion, okay? Learners. Yeah, learners.
I use a different word on the screen, but yeah, learners is true. Of course, students. Yes. So whatever we do, we have many things to consider. For example, in IELTS test prep program, like I do a lot in my in my company, then we often have to care a lot about the time. We always have to start with the time because in 2 hours when I teach IELTS, I need to deliver a massive amount of information and knowledge, right? Or some may care a lot about the learning style. For example, primary school teachers. So actually, for this group of students, they often learn through, actually remembering through the natural interactions, not just like explanation or something. Phần này thì mình xin phép một chút tiếng Việt, tức là cái phần learning style thì mình rất là muốn lấy cái periphery learning là cái cách học của các cái học sinh mà độ tuổi nhỏ, thì nó không học qua là gì nhỉ? Không học qua cái việc mình giải thích lý quá nhiều, mà học sinh ở độ tuổi này thì sẽ là học qua cái việc là học mà không giải thích. Cho nên là so now I will go back to English. So I think a very good approach for this group of students is that we can go through guided discovery. So guided discovery is a very good example to use when you want to focus on the learning style of young learners. Okay, but everything has to return to the students. So you should use the student lacks, needs, and wants as the focal point for everything. Okay, so that's the first one. And now in the very next slide, I will talk about how can we focus on the students. So in order to really give the best thing to your students, then you really need to mind the objectives, or you have to have a very clear purpose of what you're going to do. So for example, on the screen, I give you two examples. The first one is the objectives. So the objectives, this objective is extracted from one of my lesson plan for an IELTS course. So by the end of the lesson, students will be able to construct a complete opinion essay with a proper paragraphing. And you can see that there are some words that I put on the color blue. And when we want to focus on the learners, we need to pay attention to the level of understanding that we want them to achieve. Tức là chỗ này mình sẽ lại một lần nữa tiếng Việt, đó là khi mà mình quan điểm của mình và mình thấy là với trải nghiệm thực nó cũng khá là đúng. Và cái lý thuyết trong sách nó cũng confirm, đó là khi mà chúng ta muốn thật sự hướng về người học thì cái mục tiêu từ đầu nó đã phải như vậy rồi, có nghĩa là cái objectives, mục tiêu nó đã phải hướng về learners, và cái phần các cái từ mà chúng ta sử dụng nó phải thật sự là đem đến những cái mà ví dụ như là những cái mức độ hiểu chính xác cho learners là gì. Ví dụ ở đây chúng ta dùng từ construct, nó rất là rõ ràng, có nghĩa là đến cuối buổi phải viết được một cái bài rồi. Cái thành quả cho learners nó rất là rõ, và nó phải là một bài complete, có đủ paragraphing. And so, in order to do this, I just want to talk about one thing that I think the whole community knows about is the Bloom's taxonomy. So, if you want to describe the objectives clearly and precisely, I think we should really memorize all the verbs that are listed in the Bloom's taxonomy. So we can describe things very, very clear, and we know what we want the learners to achieve. So the second example, another example that I want to highlight here is the purpose. So this one is, it's like a thought of a teacher when he or she use materials for his class. I use this passage because it allows my students to evaluate a correct structure for an opinion essay. So this one is very clear. He knows that he used this part of the material for a very clear and specific purposes. So it's for a correct structure, opinion essay. And if so now can you return to the left of the slide a little bit? So now we have talked about
from the side of the teacher. The teachers has to be very clear about what he or she want to give. But then the learners should know about this also. The learners must know the objective of the lesson. Like for example, if you go to the class, and I think the very first thing that you need to do is maybe one slide, or you can write on the whiteboard the objectives of the lesson. And just for me, I often write the objectives on the board, and as I go through the lesson with the students, I will put a tick when one objective is done, so the learners can go, with a similar pace as I do. So in this part, I want to ask for some experience. Does any teacher here have an experience with objectives? Do you think that is important? Ừ. Phần này mình xin mời ý kiến của cộng đồng. Không biết là các thầy cô là mọi người có trải nghiệm về cái việc là objectives thì nó đã giúp đỡ mình như thế nào, và liệu nó có quan trọng không khi mà chúng ta xây một cái lesson plan ạ? Ở đây chúng ta cũng có cô Lê Đỗ ạ. Không biết là cô có thể bật mic và chia sẻ được không ạ? Vâng ạ, thầy có nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn cô, nghe được ạ. Dạ vâng, em xin phép có ý kiến là khi mà mình đặt mục tiêu cho cái tiết học ấy, hoặc là bài học thì em nghĩ theo quan điểm của em thì em thấy là nó rất là quan trọng. Cái mục tiêu của bài học hoặc là tiết học thì sẽ giúp cho thứ nhất là giáo viên sẽ biết được là mình sẽ cần phải thiết kế những hoạt động nào để đạt được cái mục tiêu chung, cũng như là học sinh sẽ biết được là trong tiết học này thì các con sau khi hoàn thành một tiết học thì các con sẽ đạt được những cái kỹ năng hoặc là những cái năng lực nào, những cái loại kiến thức nào, hoặc ví dụ nếu mà đối với đặc thù môn tiếng Anh mà mình dạy về hoặc là bất kể một ngôn ngữ nào mà ví dụ dạy về cái tiết về từ vựng chẳng hạn thì các con sẽ nắm được các loại từ vựng nào hoặc là ứng dụng nó như thế nào. Và với mỗi một hoạt động thầy cô thiết kế trong cả một cái tiết dạy thì cũng lại từ mục tiêu chung sẽ phải chia ra các mục tiêu nhỏ của từng hoạt động. Đối với hoạt động này thì giáo viên sẽ nhằm giúp học sinh đạt được cái mục đích gì. Và em thì em thấy là tất cả các mục đích của tất cả các hoạt động thì phải nằm trong cái mục tiêu chung ạ. Vâng, đấy là ý kiến của em ạ. Em cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ. Dạ, cảm ơn cô. Một cái ý kiến nó rất là xúc tích đầy đủ, và nó cũng khá là gọi là thống nhất với cả những cái lý thuyết mà trong giảng dạy thì cho đến giờ mình được biết. Và ở đây thì ngoài ý kiến của cô thì mình cũng xin phép là đọc thêm một số cái ý kiến, bởi vì mọi người đang có rất là nhiều những cái chia sẻ ở phần này. Và mọi người có thể giữ một tinh thần là trong buổi sharing ngày hôm nay thì thực ra là bọn mình cũng có một timeline, tuy nhiên đôi khi bọn mình sẽ cảm thấy là có những phần thật sự thầy cô chia sẻ quá hay, và bọn mình sẽ có thể là dành thêm thời gian một chút ạ. Ở đây thì mình có xin phép thầy cô đọc thêm một chút, là có một số ý kiến. Ví dụ cô Thảo Ngọc là "Can I have an example of guided discovery?" Cái này mình cũng có thể cung cấp example cho cô. Mình cũng có trải nghiệm cái này thực tế. Thì nếu mà cô cần ạ. Ở dưới cô Nga cũng có một cái trả lời cho cô Ngọc rồi. Tiếp theo là thầy Nguyễn Văn Mạnh. Objective rõ ràng là lớp auto mượt luôn. Bữa nào em biếng là lớp em toang. Chính xác đấy ạ. Thực ra thì mình không có objective thì thực ra là chính mình cũng sẽ thực ra thì mình nghĩ thế thế này, tức là nó hoàn toàn nó sẽ cảm tình, nó sẽ không có một cái trục nữa, mà mình nghĩ là trong một cái lesson plan, trong một cái buổi mình deliver một cái lesson thì mặc dù có những chỗ mình bay một chút đi cho nó hay, nhưng mà phần lớn là mình phải bay trên một cái trục mà nó có một cái đường đi nước bước rõ ràng. Ờ, có một comment tiếng Anh ạ, có một số comment tiếng Anh. "When we have objectives, most of activities focus on those, and students also have achieved those. Both sides will be happy when catching those." So yeah, I really agree on this one. So actually, this is what I really think about when I design a lesson plan. We think about ourselves, what we want to give, and the teachers, what they want to receive. It has to be the same. It has to align to one point. Someone who has his nickname as admin. Of course, objectives is very important in teaching English. Thank you. Miss Huệ, làm thế nào để ghi được objectives cụ thể đo lường được? Ở đây thì lại là một câu hỏi rất hay, và
rất may là em có một cái gọi là cái phần chú thích trên màn hình cho các thầy cô. Thì cái phần này thì ở đây cô Bình cũng có một cái comment ở dưới, đó là cô có thể dùng Bloom Taxonomy ạ. Tức là mọi người có thể search nhanh. Ở đây thì team cũng không tiện là share màn hình chuyển sang chỗ khác, nhưng mà khi chúng ta search Bloom Taxonomy thì nó sẽ là một cái thang hình cái tháp, và nó sẽ đi từ nhớ, hiểu, vận dụng cao, đánh giá và áp dụng rất là nhiều các cái tầng. Thì mỗi tầng sẽ có một số những cái verbs mà khi chúng ta sử dụng để chúng ta viết objectives thì nó sẽ rất là chính xác ạ. Thì Bloom Taxonomy có lẽ là cái mà nó giải quyết vấn đề cho Miss Huệ ở đây. Rất cảm ơn mọi người. Objectives, cô Quỳnh Nghiễn. Objectives also help students to celebrate small wins, what they can do, so they got more motivation to learn. So, very true. So, celebrate small wins. This is a very good phrase. So, actually, as we plan, we have to plan somewhere that student can achieve the practice that we give them. So, for example, normally when we do a lesson plan, we often start with control practice and then freer practice. So the control practice is to give students small wins. Yeah. So when they get familiar with that kind of practice in a framework, they can move on to freer practice. Thank you. All right. So now, to continue with our sharing, then I really want to turn to a very real story. And now, so the spotlight will be for you, teacher Trang Lâm. So, Trang Lâm is the learning designer as SAPP Academy, and now she's going to share with you some of her experience with the purpose of the activities. So, mời cô Trang nhé. Hey, hello, thank you, Đức. Hi, everyone. It's an honor to be here with you guys, and as Đức already said, I am a learning designer. At the moment at SAP Academy, I have around 5 year experience of teaching, and I really into creating materials, and also my full name of my job, or my full title of my job, is learning experience designer. So I really focus on understanding the experience of my learners. So I would really love today to share some of my, let's say, struggle, and also sharing what I learned from it. And I would love to hear from you guys what you think as well, because that's my lesson learned, but maybe you guys also can share some of the insight that I can take. So I guess all of you probably heard of the term gamification, and it is kind of like a buzzword for some time, right? And for me, first of all, when I heard about it in lesson planning, I always thought it's just like make it fun. That's it. Maybe it doesn't have anything else to do with just fun. And so I think of it as a game, and I try to incorporate it into my lesson planning. Um, but then I realized that my lesson learned is that it's really connected with lesson objectives. So I would share with you one very painful example that when I designed a vocabulary lesson, um, I have, like until teaching all the vocabulary, there will be a vocab drill exercise. And I chose a gut feeling exercise to my students to practice this vocabulary. So I thought, okay, so now maybe I can make this into a gamification. I gamified this exercise for my students. So I decided to use quizzes because, like in gamification, it's also help students to trigger them, like with very colorful designs, or like pictures or images, and then especially that it will be with competition, like we love to win, and then we'll be like first of the class or maybe receive something. So I use quizzes, and I put all the gut feel exercise into the quizzes, and they will do like a competition
in these quizzes. And so at the end of the class, I was really expected that they got really like excited and they would learn something, like they would remember all the vocabulary and they would really recognize if they make a mistake. But I was wrong. And so, I mean, kind of a success. Like I would say 60% because I did trigger them. They got really into it and I got them activated, which means they did do the exercise or like the quizzes that I designed. But after that, when it's finished, then I realized that it's just really like a game. Um, when I realized that they did not really like understand the mistakes and they kind of remember the vocabulary, but when it was something like not correct in the sentence, they didn't really remember. So it was really like not as I expected. Um, so I would like to stop here for a minute and would love to hear some of the things that you guys think that what does it make me or what did it make the lesson not as I expected, as in the end goal is for my students to remember the vocabulary, to use it, and don't you recognize a mistake. Please feel free. I will take this as an insight. Yeah, like um, it did not as I expected that my students will understand and recognize their mistakes at the end of the lesson, at the end of this gamification exercise that I designed. And I would love to hear from you guys insights. Yeah, so teachers, can you give us some comment in the chat box? I already typed the question so that you can see, everyone can see. What made the lesson of Miss Chang go in the wrong way? So her intention was to make it like a game. So everybody was triggered. Her students were very like enjoy what they did. They were racing, right, Cha? They were racing for the Yes. points, right? Mhm. Yeah. But Yes. everything went wrong, like at the last part, right? Yeah. In the Mm-hmm. first half, everything just like going quite well. Like during the running of the quizzes game, but then in the end, Okay. it's like, So can I yeah, ask questions like, okay, so first they enjoy the game that you give them. yes, Okay. And they were racing. yes. Okay. And then what happened? Can you repeat this part? Yeah. So when it finished, it's just kind of finished. So Uh, it's like, who won now? Who got the first, place? And that's it. Then I realized that when I kind of, after that, I kind of lead them to, okay, now let's review the mistakes. They were not excited. They were not really focused after I yeah. already announced who won the first place. So Oh that kind yeah. of like, yeah, So can I summarize it a little bit that after they played and then you announced the winners and of yes, course the loser, right? The yes, winners, and yes. then they know that they also already lose some other teams, right? So Mm-hmm. student lost their motivation, right? Yeah, kind of, Yeah. yes. Mm-hmm. So I think this is maybe the problem. I think this may be the problem that Mm. do you think so? Ở đây xin phép hỏi các thầy cô là mình vừa mới hỏi Trang, tức là với câu chuyện của Trang thì mình nhìn thấy là rõ ràng là Trang kể là học sinh đã có chơi, đã có enjoy và thậm chí là racing để muốn có điểm. Thế nhưng mà ngay khi mà công bố ra là winners là ai thì lúc chữa bài không ai nghe nữa. Vậy thì cá nhân mình thì nghĩ rằng là có lẽ là cái việc công bố đấy chính là vấn đề. Thì không biết thầy cô có đồng ý không ạ? Nếu thầy cô đồng ý thì thầy cô cho mình chữ yes to the chat box và chúng ta sẽ discuss sâu hơn và hỏi cô Trang ạ, xem không biết là có đúng vấn đề không. Teacher Thùy Linh yes, Teacher Thảo Ngọc yes, Lê Đỗ yes. All right, so we have a lot of yes here. So Trang, can you give us like a confirmation? Yes. So I would like to share my um, lesson learned, but would love to hear more if you guys like agree or have anything more to share. I would love really to receive all that insights. So like Đức said, I realized that in gamification there will be like 4 steps. So first of all, we trigger, as I previously said, that it's
give them images and something trigger them that they would like to do the exercise, joining with the teacher and their students in the class. And then the second step is activate or action. So which means now that they took the action, joining the quizzes, that they that they scan the QR code, and now they joined. And then they feel like, okay, now racing either individually or as a group. It depends on the exercise that you design. And then now comes to the lesson that I realized it should have been feedback. So now giving feedback. So after doing all of that, I should have put the feedback right now and kind of delay the reward a little bit and like tell them now I have the results on the screen or like in the game. But now let's focus on the feedback. And I would like to ask if they recognize mistakes, maybe I give them more points. Like even the second person or second place would earn more points if they can explain to the class what's wrong with the answer. And then after that, going through all of the focus on like the wrong answers, because if it's correct, then it's correct, right? So then I give them the reward. And like I said, if I can even give the reward during the feedback, it's even better. So that's what I kind of learned from my own struggle during years of lesson planning and teaching. Yeah, so that's kind of like what I think, that gamification is not just for game. It is, of course, it's help to motivate students or learners to join activity. But still, it has to really stick to the lesson objectives. What is it really I or teacher or lesson planner really want to achieve in this lesson with the learners, right? Yeah. All right, perfect. So I actually tie everything you said in the chat box, and so actually the conclusion here is that we should have swapped step 3 and 4 that you have said before, and we should stick to the lesson to the objectives. You want the students to understand and to get this knowledge rather than Yes. just having fun. So Yes. what you did was, what you didn't align with the objectives. So that's Yes. what we call the clarity of purpose, right? And another story. So this one, we have a lesson plan. So next we have a story from Nga Phương. So Nga is actually a colleague of mine. She works in my team, and now she has a story to tell you and a lesson plan to show you. So Nga, please, can you turn on your mic and share the story? Yeah, I'm already waiting for this part. Mine. All right, hello teachers. It's such an honor to be here, and let me briefly introduce myself a little bit. So my name is Nga, like Anh Đức has already introduced earlier, and I'm currently an English teacher at Sam English House and I also have for about like 7 years of experience. And I feel truly honored to be here today and joining this workshop with a team of ambassador, and also having an opportunities here to join and also share my personal viewpoint and my experiences on learning on lesson planning, which I find it really struggling at first. Yes, and this case especially came from the part that I was designing an IELTS material. So to be honest, at our center, like we spent much time updating the lesson plans, revising, and then updating the material. It took us for like ages doing so, and also to learn from it. So during that process, one of the biggest challenges that I faced in lesson planning was that, how do I call it? Being too greedy on material, I would say. Like another term for it would be over planning. So before I continue with this part, I would love to ask the teachers in the room if you guys have the same problem like me for over planning or being too greedy picking the material just to diversify your teaching lesson. If you do, then you can react anything on the screen or you can type in the chat box like yes, so that I can know that you have the same problem like I did. Mm-hmm. Okay, so actually these issues affected my clarity of purpose in my lessons. So I hope that in my short parts of today's sharing, you guys can totally relate to it and also help you to get some important learning points about the mindset in lesson learning.
So we can avoid some, some same mistakes when we go with the lesson planning. So, okay, on the screen, well, thank God that I have the actual material from what I did so you can see is everything clearer. So this is one of my old lesson plan, specifically the lead-in section for the IELTS intermediate class. So if you look clearly, you notice my first mistake. Anyone? Do you see what is my mistakes here? You probably might think that it's be okay, right? But no, I did the first mistake. The Anyone? first mistake, everyone. Yeah, So try to teachers, guess can you it. give a comment? Yeah, you guys can look in the picture and try to tell what was my mistakes. It seems that she had several mistakes and she Mm-hmm. was asking for the first one. Obviously. Yeah. Thank you, I'm Victor, for that. Well, that was exactly what I tried to refer here. That would be my first mistakes. So at first, I jumped straight into the activities and giving my student the worksheets and immediately play the 2-minute videos. So if I have to looking back at that time and if I were my students, I would be like, in Vietnamese, I would say, tôi là đâu, đây là ai, chuyện gì đang xảy ra. Literally, I'm gonna be like that. All right. So that would be the first thing that I got at the first time. And I did not even notice that it was a mistake. I think that, okay, for 10 minutes, it was totally fine. But no, it was not. All right. And I also, so that was the first mistake for too much information within 2 minutes. And then the second thing that you can notice is that for the litten section, I had 18 blanks. So that was pretty dense for the student to do. And also the topic is about human evolution. So it was kind of complex as well, to be honest. So at that time, I thought it was simple, a short 2 minutes video. And I actually, for the blanks, I put quite easy words. And I think that my student would fill in the blanks pretty quickly. But I completely forgot about I need to replay it. I need to pause it. I need to explain it to my students. And in reality, that activity ended up for like 20 minutes instead of 10 minutes as you see on the screen. And I did not teach it like smoothly. I have to rush throughout the time. And it's still like, how do I say, cháy giờ in my lesson, you know? So now, after all the mistake that you saw on the screen, so this is my polished versions of my lesson plan after receiving like a bunch of feedback to make it become more streamlined. So everything became much clearer and more structures, as you can say. As you can see. So it is still of 10 minutes litten, but instead of abruptly starting with a video for like 2 minutes straight, I now begin with an image of several schools to activate the student background. So as you can see, the words that activate the schemata, that will be the keyword that I will leave it to the teachers. So you can also reflect your own lesson plan. It is very important to activate the student schemata to know what they already know about the topic. So when you activate the student background, so for example, in this image, my students are encouraged to recall whatever they can think of about the topic. And for example, when they look at the image, they can talk about like archaeology, history, or human evolution, or brains, something like that. So from there, I smoothly guide them towards the main video. So that's the difference. Now, as for the video, do you see any differences from the previous slide? Now, how much time do I set for my video? You can type in the chat box so that if you can see the difference. Okay. All right, exactly. So for the video now, I have reduced this to 45 seconds. So not 2 minutes, but 45 seconds, which allows me to play for it 2 or 3 times for checking, pausing, and explaining, comparing to the original versions, which is too much information. So this approach helps control the cognitive load of the student. So as you know, the student cognitive load, they cannot like consume a lot of information at once. We need to break it down into different stages so that they need to understand everything better. So by this case, it helps to provide better learning support. So you are also supporting your students to delve deeper into the lesson.
And now, one last question, teachers. Instead of 18 blanks, what did I do to my lesson plan? Các thầy cô nhìn thấy có cái slide trước là 18 blank không ạ? Thì bây giờ nó thành cái gì rồi ạ? Đây là Đúng niềm tự rồi, đây hào là của một câu em. hỏi rất là hay. Thầy cô thấy bây giờ hiện tại là bao nhiêu câu hỏi ạ? Thầy cô có thể comment cái số ạ. Chúng ta nhìn thấy là từ 18 items, bây giờ chúng ta sẽ có một sự thay đổi. Cô Nga đã có một sự thay đổi về số lượng items ở đây. Ok. Các thầy cô có thể type Các vào thầy chat cô có thể box để comment em ở có trong này thể. được không ạ? Yeah. Three. Rồi ạ. Cô Thanh Lam đã comment three. So we have the first one, three. Yep. Oh, cảm ơn các Teacher cô. Thị Hà. Right, that's correct. So instead of 18 blanks, now there are only like 3 short comprehension questions that I put on my lesson plan. And it's definitely related to the 45 seconds video. So by doing that, I can ensure the clarity of purpose from the lesson for the lesson plan and also focusing on what students really need to practice. And do you also see the rule of 3 that I put under the clarity of purpose? The rule of 3 is something that I have to bear in mind. So, what it means, you might be like, okay, rule of 3, what is that? Why it has to be 3 questions? So personally, when I first tried to reduce 18 blanks to 3 questions, it was like torturing. I don't know what I have to do with that. And that was a mission from Anh Đức to do that for me. Okay, so that was really, Thank you. yeah, it was really difficult, and I didn't know what to do. I don't know what to cut. And now he told me about consider the rule of 3. And now I start to pondering what rule 3 should be. So after researching more, I understood that rule 3 comes from psychology. That's a number from the psychology, and emphasizing that when we group things into 3, then they become more effective. We force ourselves to choose 3 most manageable, memorable questions for the students. So by applying this rule forced me to identify what is truly essentials from it. Not it's also focused on the quality and also the quantity. All right. So it's helped me to overcome that, not to include everything in my lesson. So even now, I have to share in that even now I still have to learn a lot from my mistakes, and I still have to learn how to manage my lesson plan to concise, to be informative and student center, because we truly focus on student center as well. So through this sharing, I hope that you become more aware of over planning, and avoid being too greedy with material like I did. Yeah. Okay, so I think that that would be all of my sharing. And thank you so much for listening. If you guys truly understand what I conveyed, the message so far, please react something on the screen. So now I think that Mr. Duke, you can continue with the next part. Thank you, very insightful sharing. Yes. Xin một chút tiếng Việt thì là để tóm tắt lại phần của cô Nga trước khi chúng ta next sang slide tiếp theo. Thì cái phần của cô Nga thì ở đây thì anh hiểu là Nga, cái bài học của em nó là cái clarity of purpose và cái learner center ở đây có nghĩa là có lẽ như là slide đầu chúng ta đã quên mất learners. Thứ nhất là trình độ intermediate đúng không nhỉ? Thì có lẽ là cái lượng items này là quá lớn, thì chúng ta đã quên mất learners của mình là ai và mình đánh giá thì thế nào. Đây chính là cái mà chúng ta có một cái diagram phía trước là làm gì thì làm. Ok, mình có thích một cái material này lắm, nhưng mà cái learner sẽ vẫn là cái tâm chúng ta phải hướng về. Và quả thật là khi mà Nga polish lại thì cái material đơn giản hơn, và cá nhân mình thì mình thấy là rất là dễ để triển khai. Thì nếu mà thầy cô có một cái đánh giá chung thì thầy cô có thể comment ở dưới ạ, bởi vì cô Nga cũng đã dành thời gian để có thể tìm lại cái phần lesson plan này. Ở đây thì có rất là nhiều mọi người đang cảm ơn Nga. Xin phép đọc hộ Nga. Lesson learned rất thực tế từ cô Nga và cô Trang. So what the rules of 3? You mean Miss Nga, can you clarify it? Ở đây thì cô Nga có thể nói tiếng Việt lại được không ạ?
Vâng ạ, về cái rule of three này thật ra em đang chat chat dở cho phần trả lời câu đấy luôn á. Nhưng mà thôi em sẽ tiện nói luôn. Thì quay lại về cái rule of three, nó là cái con số 3 và nó là một cái con số về tâm lý học, thì đơn giản là cứ cái gì mà mình nhiều quá thì mình cố gắng tóm gọn lại nó về cái con số 3 để mình tinh gọn nó nhất có thể những cái thông tin cần thiết. Bởi vì khi tôi bắt tôi phải giảm cái số lượng đấy đi về con số 3 lý tưởng đó, thì về cơ bản là mình cũng đã đảm bảo là cái lượng thông tin nó không quá nhiều với học sinh. Đó. Thì tất nhiên là đôi khi nó cũng sẽ có những cái du di nhất định, nhưng mà thường thì cô Nga cũng sẽ hướng về con số 3. Đó. Có một comment nữa vẫn cảm ơn cô Nga, đó là thanks Miss Phương Nga for your sharing. That's really helpful and I have some key takeaway from your sharing. Less is small. Rule of three. Thank you. Đó, rất là nhiều lời cảm ơn dành cho cô Nga. Thì đây là một cái phần mà mình cũng nghĩ rằng là nó sẽ rất là hay đối với cả mọi người, nên là cũng xin phép mọi người, các thầy cô, chúng ta hết sức bình tĩnh. Chúng ta đang đi thực ra là sâu hơn so với cả nội dung mà team ambassador định truyền tải ngày hôm nay, cho nên có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút ạ. Thì thầy cô mong là thầy cô vẫn gọi là có sự kiên nhẫn và chúng ta sẽ đi tiếp nội dung tiếp theo. Và thực ra mình cũng nhận ra là mình đôi khi sau những cái sharing của các thầy cô thì mình sẽ là cái phần Vietnamese subtitle để có thể là làm sao kết nối được cái ý mà thầy cô chia sẻ, ví dụ cô Nga, cô Trang tới mọi người. Mình sẽ có thể giúp mọi người có thêm những cái comment để trao đổi thêm ạ. Thank you. Okay, so now let's move on to the principle two. So principle two, autonomy. So actually, I have a book on the screen which talk about learning how to learn. This book is from the author Barbara Oakley. This one is my favorite. I also learned a course on Coursera about this one, and Barbara Oakley was also the teacher, the tutor on this course. Yeah, very interesting. So can I ask you all one question? So why do I want to talk about learning how to learn? How important it is to learners? We are focusing on the learners. So what is the importance of learning how to learn to learners? Can you give me some answers? Um, Ở đây thì mình muốn lại dịch câu hỏi sang tiếng Việt một chút để cho mọi người cũng follow được cái mạch. Ở đây thì mình có để slide này duy nhất một cái bức ảnh về cái quyển sách Learning How to Learn của Barbara Oakley. Thì tại sao mình lại để đây? Thì thực sự rất là muốn nghe thầy cô, xem khi thầy cô nhìn thấy như vậy thì tại sao chúng ta lại cần phải lưu ý điều này? Và nó liên quan gì đến autonomy? Đây thì trong lúc đó thì mình xin phép đọc cái câu hỏi, cái comment của một số thầy cô trước đó. Ba là vừa tầm cho một slide. Thank you. Ước team R&D bên em coi được bài này. Chứ em hôm nào coi lốt 2 tiếng mà nói tiền đình luôn. À, rất là nhiều comment về cô Nga. Ok ạ. Tự học là vua của sự học. Cảm ơn đây là thầy hay cô? Đây là chắc là cô Thu Thủy, Hứa Thu Thủy. Cảm ơn cô Thủy. Tự học là vua của sự học. Rất cảm ơn cô, xin thả tim cho cô ạ. Ở đây là một cái cái phần mà buổi sharing này mình rất là muốn là dựa trên nội dung của cộng đồng. Thầy cô comment và chúng mình nối tiếp, chứ chúng mình chỉ là người đại diện để truyền tải nội dung thôi ạ. Rất mong là có cái sự chia sẻ từ cộng đồng. Okay, so now I want to return to the main points. So, yeah, so we should understand how students learn a thing, right? And their short-term memory, their long-term memory. So actually, in this book, there are many things about the brain that will be presented in this book. So we can learn about the focus mode and the diffuse mode on the brain, which help students to learn most effectively. And it also about the skills that students need to learn one thing. Like for example, now think of vocabulary. I can be quite sure that you cannot always be there to teach students a new word, right? So actually, vocabulary is something that we need to collect. And actually, what the most important thing that a teacher need to transfer to their students is the ability to collect. How to always see the how to always see the meaning in the process of collecting words, and how to see the impression of words. Phần này mình lại xin phép một chút nói rõ hơn, đó là cái cá nhân mình thì mình nhìn thấy là như thế này.
Đó là ngày xưa mình đã từng rất là trăn trở về cái việc dạy vocab, bởi vì vocab thì khi mà ví dụ như là mình thì cái base của mình là IELTS, cho nên là khi mà để học sinh đạt được cái trạng thái là B2 chẳng hạn để đi thi là 6.5 thì học sinh cũng phải có khoảng 2.500 3.000 từ. Thế thì làm sao mình có thể ngồi đấy để dạy mãi được? Đó là cái vì sao mà mình đã đi tìm và mình hiểu được rằng thực ra đấy là cái duy nhất mình có thể dạy được trong khuôn khổ một khóa học, đó là cách để em học từ vựng. Và rất nhiều học sinh của mình đã thực sự là thành công trong cái việc là nạp thêm nhiều từ vựng hơn. Ví dụ như là mình đã từng có những cái mình dạy học sinh là bản chất của việc học từ là nhớ bằng sự ấn tượng. Nên là em sẽ cần phải học cách để làm sao tạo sự ấn tượng cho mỗi từ em học. Vậy em phải biết cách đọc từ điển. Thì bởi trong từ điển nó chứa rất nhiều những cái nơi, những cái tình tiết để làm sao em có thể ấn tượng được với cái từ vựng đó. Hay là em phải để ý âm thanh, nó có những cái sự ấn tượng gì, visual của nó vân vân. Đó, vậy thì đây là một quyển sách mà mình cũng recommend thầy cô đọc. So, hopefully là chúng ta sẽ có thể có thời gian đọc quyển sách này. And I also have an opinion that learning how to learn should be included in the teaching syllabus of any courses, if possible. So this is for school teachers because you have a very long syllabus that runs through, many semesters, right? You have a very long time to train to teach one student. Actually, I'm working as an English institution, so I have a very short time with them. So normally it's a challenge for me to deliver to my students learning how to learn. I often deliver that through videos, but for school teachers, you can do this in class, right? It makes learning more fun. So I think that a student only wants to learn when they feel that it is a meaningful process and to see their growth through that. Okay. Um, Sách này có bản tiếng Việt. Sách này có bản tiếng Việt là học cách học phải không thầy? Cái này thực ra là mình lại đọc bản tiếng Anh nên là mình cũng không confirm được điều này. Thế thì để thầy cô có thể là tìm cái quyển này và maybe là nó sẽ có bản dịch của nhà xuất bản nào đấy ạ. Okay, so now let's turn to the last one, the last principle. The last principle is flexibility. So now I really want to ask for your opinion. What is flexibility in lesson planning, in your opinion? So now you can translate it into a more simple words in your understanding. So why do we need flexibility for lesson planning and what is it? Xin các comment của các thầy cô ạ. Cuốn này trên pha ra như tạm hết hàng ạ. Rồi ạ, xin phép được giới thiệu tới thầy cô cái quyển vừa rồi. Tailor Students Need, thank you. Flexibility is tailor the lesson to students' needs. Okay, so we are running out of time, so I will, try to move on to the next slide. Okay, so in the next slide, can I turn, to you, teacher Vũ? So, can you move on with the next part? The principle Yeah. 3, flexibility. All right, just have a quick look at the list of 7 things here. And one quick questions for you guys is to reorder all the things you are seeing on the screen. Right, we have goals, aim, objective, contents, materials, activity, and time. Think about your lessons, please. Please think about your lessons and which one are you going to put at first? Now, give me your numbers. When you do plan a lessons, what are you going to have at first? All right, Khả Ái, Miss Khả Ái, cô Ái, cô Sương, you have the aim first? Okay, thank you. And so what the second? And can you write like the list of 7 things in order? Order. So you have 2 and 3 or 2 and 1 and 4 and yeah, what are these? Write the can you share like the whole flow that's you are doing with your lesson planning? Feel like we are in a competition, eh? So my flow might be 1, 2, 3, Yeah. 6, 5, 4, for example. 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7. So you only switch between 4 and 5. So after you have the goals, the aim, the objective, and then you think about the materials, then you choose the contents, and then Yeah. it's the activity. Oh yeah, we can see
cô Lê have 2, 1, 3, 4, 6, 5, 7. Ooh. Okay. It's seems like people have different opinions on these things, right? Well, I have to say there's no absolute correct answer here. Well, it's really depends on it depends on people's own experience, on how you are working on your lesson plans for now. And things is for all the 7 stuff you are seeing here, you have it within your lesson plan. That's the thing we have in common, right? And that's the most important thing. You can have it as from 1 to 7, or you can have it in different orders. That's fine. All right. Can you move to the next slide, please? So point is the third principle here is it's flexibility, right? We are focusing on the purpose. We're focusing on the final outcome, uh, the final results of the lesson planning procedures. We are not really like follow strictly to an orders to really have the lesson plans. So let's commence your order in you already commented, right? Now we have a small activities to fill in blank. All right, I have a sentence. A teacher is not an executive, but uh, a what? A Yeah. facilitators. That's from Cô Quỳnh Lâm. What else can you think of? Uh-uh. So we have a lot, right? A lot different opinions. Healer, guider, therapist, managers, companion. Well, as said, we are wearing different pair of glasses, and we are seeing things from different perspective and different viewpoints. That's lovely and perfect, you know. Yeah, even supporters, even companion, even the one who goes along the way with students. But here we would love to give you a new concept, that is the gardener. So think about the plannings, think about the students, think about the lesson you teach. All right, you are not an executive. Just follow the rules. You only talk about the rules. You only talk about the strict orders of making a lesson plans, right? It doesn't have to be that perfect. You have to see like the different seed you plant. You have different tree. You have different kind of plants that grows in your garden. All right. And the most important thing is you have a garden of different trees. So that is the thing is that's the words that we want to put in the blank, and we want to share with you, teachers. So thank you very much for sharing your opinions. Uh, Last slide in the flexibility principle we want to share with you. Right? Yep. Yeah. The last slide. The variation we should consider in lesson planning uh, expand it from the concept of a gardener, teachers as a gardener who plants a lot of different kind of trees. We are having a lot of different learning style from our students, and we have different remembering methods, right? From their learning style, we have them as VARK, visual, auditory, reading, kinesthetic, and they have different ways, they have different preferences of remembering the knowledge we teach them, right? By grouping, ordering, rote learning, serial practice. And of course, based on those kind of, preference, let me say the word preference, we are going to set different task, different kind of task for our students to really, how can I say, to really fit their preference, right? To really fit their ways of learning. So be noticed, and please bear in mind that we are flexible teachers. So we understand that we have different students with different, everything. So be flexible, please.
Thank you. That's the principle 3. Okay, and can I add a little bit more about the gardener? I really wanted to share a little bit of my opinion here. Okay, so I think what is the major difference between a gardener and an executive is that an executive only follow the rules and the time frame in a lesson plan. So this was my mistake when I was younger a few years ago. Actually, I made plans and I followed them very strictly, as Teacher Vu already told you. I forgot to observe. I forgot to adjust to the students. So every student is like a very different seed. They have different strengths, weaknesses, and conditions, different conditions where they can grow. So actually, when I adopt this mindset and trying to be a gardener, I try to watch the weather. Actually, the weather in this context is the period of time when students are studying in my class, whether they are in very near to their final exam in their school. So if it is so, I want to reduce the heaviness of my knowledge in class. And even in class, I also trying to sometimes make my explanation more detailed if students don't understand that part. I don't want to skip everything and just go as the plan. So yeah, that was very true to my experience. Thank you. Thank Now you. Yeah. we Thank are you for going sharing to that with us, Teacher Đức. The reason why I kind of leave the concept gardeners a bit, there, hanging it there, but because I want you guys to listen, to hear from Teacher Văn Mỹ. He will share more about his, case study. So please welcome Mr. Mỹ. Well, good evening, good evening, good evening, everyone. Can you hear me clearly? Okay, thank you for your for having me today. First of all, I think I should tell something about myself. I am a visitor lecturer at Văn Lang Language Institute, Văn Lang University. So, like other teachers, I also used to struggle with my lesson plannings. And today, I would like to share one of my experience related to flexibilities, principle that you have heard from Mr. Vu and Mr. Đức. So I used to struggle with lesson planning because I try to make one size fits all lesson. This means that I assume all my students have the ways of learning the same. It means that I inherit the individual learning style from my student. Well, one time in my lesson, I as based on the practice learning outcome. In this lesson, I need to solve 15 new words for my student. And I follow the traditional methods, mean that I solve vocabulary, try to better to translate into Vietnamese, and my student try to better copy down the meaning and try to better learn by heart. And based on my observes, you can see at the end of the lesson, when I check in understanding from my student, they forgot anything. They can do and remember the word for my exercise that can check understanding from my student. Yes, so that's the reason it's very important to follow the individual learning style. Some of students can learn from watching a video based on moving, or maybe they can look at the picture to get the meaning, maybe. So I learned from my mistakes that I should vary the way delivering vocabulary that can fit with all my student learning style. And another symbol related to flexibility that's it is when I um, apply communicative language teaching approach. You can see, like other teacher, I use communicative activity to push my students speaking talking times. I allow students to work in a small group, and they can discuss something related to what they learned in previous session.
As based on my real life observation, I can see some students only work well when they work individually. This means that they had some difficulty to interact with other students in group work, in speaking to speaking English with each other. And and you may know that group work is very useful, indicate you want to maximize the student talking time in your class, but remember to focusing on your learning style, because some students just work effectively when we allow them to work alone. So once again, it is the flexibility is very important in designing lesson plans. And it is very important to vary learning activity to maximize the effectiveness of learning and teaching English in your class. Thank you. Thank you for your listening. All So right, Thank thank you. you. yeah, So, so yeah, yeah, okay, let's let's move on to. continue, Mr. Okay, thank you. So, as we are running out of time, so in this part, maybe we should go a little bit faster. We have prepared some activities for you, but in this part, maybe we need to focus on the contents more. Yeah. Actually, I still spend some time. So, teachers, you should give some comments in the chat box, but I'll go a little bit quicker. So in section 2, we have some key terminology for lesson planning. So this is actually extracted from the British Council resources, and we are presenting it to you. So we have some terminologies that are very confusing and often be mistaken with each other. And now we are trying to pair them together so we don't understand them incorrectly. So Teacher Wu, can you help me with this part? Absolutely. Remembering the time when I was study my master degree, I was like I was having a wow moments, uh, knowing very in details that's the approach that's different from methodologies, from methods. And right now, I want to pass that questions to you. So can you give me a very so let's say one word for approach and methods. What do you think the approach is, and what do you think the methods is? I mean, like the words, right? How do you define these terminology? One word or one phrase? Let me know. What's the approach? We know that they are different, right? We all know that, but a little bit more challenging for you. How do we like define approach and So what is the way methods? we understand this? Maybe you can comment a word that you use to understand. Strategy. Yeah, Nice. strategy. Nice. So now we should have a word for approach and another for method. Maybe teacher might means approach means strategy, right? What about method? What do we have here? Why versus how? Mm, cool. Yeah. Specific technique, strategy. Yeah. So people have the same, you know, opinions on the thing. Approach a different way, aspect as we can deal with or look at a problem. Yeah. All right. So 3, 2, 1 on my count. Let's reveal the uh for well, this is from our viewpoint. All right. Approach. We have some example here. Is this CLT, TBLT, CLIL, right? You know them all? You know them all. Give me number 2. Command number 2, if you understand them all. Yeah, absolutely. Thank you. Thank you. So based on those example, we think that approach is the belief. We believe in those things, those, flows that we teach our students in a class, in a lessons. So to make it short, approach is the belief, while methods is the sequences, but more of like instructional sequences. Yeah, that's the exact phrases we want to deliver to you. It's
the sequences in which we have the orders of the activities that we teach our students. So we can have some example like blended learning, project-based, gamification, and flipped classroom, right? So that is the first pair of terminology. And please, now let's come to the second one, models and frameworks. Similarly, give me a word or a phrase so we can spot the difference between the two terminology. Let's try to think of the models. What kind of model are you thinking in your mind? We have the models like, yeah, let me reveal. No, let me give you the hint, all right? We have PPP, we have TTT, we have TBL, we have PBLT as the models. And we have different frameworks like, yeah, what was mentioned. It was the Bloom taxonomy, the SEFR, the 4Cs. Do you know the 4C? The 4Cs, when I was training some teachers, they say, let me say it in Vietnamese. Trong một vài những cái buổi mình tập huấn giáo viên ấy thì có một vài thầy cô mình có hỏi thầy Fossey ở trong gọi là thế kỷ 21 là gì đúng không? CCCC. Đấy, thế là các thầy cô bảo là con cháu các cụ. Mình bảo là no, that's very important, but it's not really, right? But we as English teachers, we know 4Z, what that is, right? That's framework. So please help me to move to the next slide, please. Models, as we said, we have here as the PPP, present, practice, produce. Đức ơi, can you move to the next slide, please? Yeah, now the time for us to reveal it. The difference between, right, thank you. So models, we think of it as the directions of the lesson plans, all right? Which direction are we going to follow, right? We have present, practice, produce. We have test, teach, test. We have TBLs, we have PBLT, right? And for the frameworks, we think of it as the map, right? It's a little bit like wider than that. We have Bloom taxonomy, SAFAR, and 4C as we share with you, right? So another questions for you after we understand the difference between the two pairs of terminology. The questions about the STT and TTT. Đức, please move to the next slide. Thank you. Give me your idea on a good proportion between STT and TTT. STT, số thứ tự. And no, I didn't mean that. Do you know what STT mean? Student talking time. Thank you, thank you. And what TTT? Of course. All right, it is teachers. Thank you. So what is a good ratio of, the teacher talking time and student talking time, do you think? 80-20. As much as possible. Well, as much as possible is hard to really measure, right? Let's try to have a numbers, right? Let's try to have a 80-20. Pareto, 30, yeah, 70-30. Oh, even less, 60-40. So I believe that you are trying to give student more time to speak, right? You think a student should speak like 60%, like 70% and 80, even 80%, right? So the questions is there for us to answers, to reflect on our current teaching right now. So please move to the next one, right? In fact, are we really following that ratio? Are we really having our student talking, that much of time? We have, like, this is an illustrated photo, which we was thinking that it's will be very interesting for us to show it today. Do you know what CCQ means, and what do you think about the questions that teacher is trying to ask us? If I ask you these questions, it does clear concept checking questions. Yeah, comprehension. Yeah, comprehension checking questions. Yes.
we check if our student understand what we say, what we teach them. So is that clear? What do you think about this question? That's a good question. Comment 1 if you think it's yes, comment 0 if you don't think so. Nuh-uh. All right. Why so? Why is not clear? It has the word clear there. I think it's clear. Why you think why don't you think it's clear? Yeah, a long time ago, and teacher normally asks, "Do you understand?" All right? Do you understand? Is that clear? So what's normally we will receive if we ask student this kind of question? We will receive the question saying that's, "Oh, yes, teacher. Yes, I do understand that." All right. For now, let me pass the stage to how dare you say no, student. Yeah, thank you, teacher. Right, and for now, yeah, after raising the questions, raising the curiosity from you, let me pass the stage to teacher Dick again. All right. So actually, we were talking about STT and TTT, and yeah, we have different proportions that people give in the chat box. Actually, from my experience, I can tell that. So actually, the proportion depends on the learner's level. So for lower level learners, we actually need to have more TTT. That's it. So actually, it's just like what teachers talk in the class. Teachers need to direct the lesson in for the most part, but for higher level students, students' talking time should be more. So actually, the teacher will teach based on the input that students give them. So this is why we have CCQ, and I really want to give some example about what we all teach, which is vocabulary. So this is much better than is that clear? Because when we give a question like this, when we pick a random student and ask, is that clear? After you've finished delivering one part of the knowledge, then they normally say yes. In my case, then I rarely see students say no to these questions and raise more opinion. So actually, if you want to make CCQs more effective, then I think we should include content into the questions. Because when the question contains content, then students have to respond with content. They cannot just say yes or no. They have to answer with their understanding, and they will reveal how much they receive in understanding the knowledge that that the teacher had just delivered. For example, when we ask for what is the word to describe something we do every day, then they will have to say maybe an adverb to describe frequency, right? What tense do we use to describe routines? So the tense, they must answer with a tense. They cannot escape. They cannot, just flee away and give you a general answer. The answer has to contain content. Or another technique is that we give them a situation, a very specific situation, like an example sentence. Lamb used to smoke. Is it an old time action? Very clear. So very close-ended question. And then when did it happen? So they had to say the past. Do lambs smoke now? Okay, they can say yes and no, but it reveals their understanding. So basically, it all's about whether you understand students' comprehension after they give their answers to your questions. So that makes a successful CCQ. And what kind of CCQ do you often use in your class? If you have any, then you should give it in the chat box. Yeah, most students say yes. If Yeah, only if students know how to do the task or answer the questions, they will be able to answer the CCQs. All right. Okay, so now we have some further discussion. We have discussed very many things so far. We have 3 principles, and we have some common terminology.
actually six terminology that I will type in the chat box for you right now. If you want to discuss further for any part, then just leave it in the chat box. Okay, so we have three You can principles. even turn on the microphone to raise Yeah, the questions if you have. three principles, six terminology, six terms. We have methods, approach, framework, model. All right. So if you have any questions, you can just type in the box. We are still reading the questions and answer with you or discuss with you further. But now, while we are waiting for the questions, we will go to the next slide and I will turn the voice to Teacher Vũ. So can you help everyone to wrap up today's session? Sorry, I Teacher was on Vũ. mute. Yes, Yeah. let's go back to the gap fill, which I quite love to, share with students. So this is one of the good way for us to really summarize what we have discussed so far. So now, what do you think of a lesson plan? What kind of plan is not, it is not, yeah, and I'm seeing different questions, which I believe that we can have a lot of discussion later in Zalo group. Thank you, thank you. Yeah, Miss Quyên Thái Quyên something. Yeah, lesson plan is Wow. not a fixed plan. Thank you. Bingo. So you got star. Yeah, it's not a fixed plan as we all agree with each other. That's we're not having a fixed lesson plans there. We have something that is fixed in a lesson plan, but the lesson plan is not a fixed one. So please. There is a small activities I normally would love to have all my learners and my friends after a webinar, after a workshop, after a long discussions. We reflect on ourselves. What are the three things that you have learned that you feel really wow? And what are the two things you want to learn more about? And what is the one thing that you want to apply in your teachings, maybe next week or in your very next lesson plan? So let's start with the three things you have learned. You can have the palette as the link is posted in the chat box. In the meantime, right, can I hear from your voice or can I see the comments? That's the three things you are like you really like hearing in our sharing today. Three things. Okay. So we should have the link in the Zalo group. Okay. In the meantime, can we turn on our cameras so we can take a photo together, please? Hello, teachers. Let's turn on the cameras and take a photo together. Đức ơi, probably we can stop sharing the screen for now. Yeah, and we can capture the moments. As said, the moment is very important because we need the screenshot as the evidence. Yeah. Right. That's what I Thank remind you. you at the very beginning of the session, right? Xin phép anh Vũ là có một câu hỏi mà có một cô giáo hỏi rất là hay, đó là trong lúc mọi người bật cam ạ, trong lúc chờ mọi người bật cam Mọi thì người xin cứ phép bật trả lời cam đi một ạ. câu hỏi, đó là cách đo lường một lesson plan thành công. Thực ra đo lường là một cái từ mà nó không hiểu vì sao nó rất là chạm đối với mình rất là thích đo lường mọi thứ. Liệu thành công chưa? Thì mình cũng chỉ xin nhắc lại đó là chính là mindset mà tư duy như một gardener, có nghĩa là mình sẽ coi cái việc mà soạn một lesson plan nó giống như một quá trình nó dài hơn, bởi vì ấy, nó sẽ bao gồm cả before class là chúng ta soạn ra này, đấy là tưởng tượng của chúng ta, là những cái assumptions, còn in class là chúng ta quan sát thực tế, giống như là hạt giống đang nở như nào, có thực sự là trong điều kiện này là tốt không, và với cái quan sát đó chúng ta sẽ có cái after class là chỉnh sửa objectives, aims và material hay là thời gian thực tế. Thì đối với mình thì
cái việc mà đo lường nó thường nó sẽ diễn ra là ở in class và after class, và mọi người có thể là thực ra thì đối với mình lesson plan thì nó sẽ chỉ hay nhất khi mình làm lượt 2 thôi, còn lượt một nó chỉ là assumptions ạ. Cảm ơn câu hỏi của cô Thu Thủy. Xin mời mọi người bật cam ạ, chúng ta sẽ có một kiểu ảnh với nhau Rồi, ạ. mọi người cười thật tươi nhé. Mời cười tươi nha. Okay, on my count from 1, 2, 3. Okay. Chụp ảnh tập thể nên là ai nhắm mắt đi ngủ mặc kệ nhé. Cảm ơn mọi người có thể để lại một vài dòng trước khi chúng ta kết thúc buổi ngày hôm nay ạ. Đến đây là nội dung đã hết. Rất cảm ơn các thầy cô đã tham gia. Yeah, thank you Ờ, very much, Bên cạnh đấy teachers, thì cho for em your. xin phép được nói thêm đôi lời. Thì hôm nay là cái buổi đầu tiên mà mọi người chúng ta cùng làm cái buổi kick off cho cái khóa học Plain Lesson ấy ạ. Thì cái khóa học này thì chính là một khóa học mà được ở trên trang web Teaching English của BC. Và nếu như bình thường các thầy cô học cái khóa học này trên BC không thôi ấy, thì mình sẽ chỉ là học một chiều và mình cứ học theo cái tốc độ của mình thôi. Và tất nhiên mình cũng nhận được cái certificate từ BC. Tuy nhiên những cái hoạt động mà VietTESOL tổ chức ấy thì bọn em rất là mong muốn là có cái sự tương tác và trao đổi giữa các thầy cô với nhau. Chúng ta có một cộng đồng, chúng ta học cùng với nhau, trao đổi và tương tác. Giống như hôm nay mình thấy các thầy cô chia sẻ rất là nhiệt tình, và chắc chắn là những người chia sẻ cũng học được từ chính những chia sẻ của các thầy cô nữa luôn, và chúng ta học hỏi từ nhau. Thì chính cái động lực, um, chính cái chia sẻ của mọi người luôn tiếp sức cho nhau, và chúng ta là một cái cộng đồng có thể học tập và đi lâu dài cùng với nhau. Thì các cái buổi mà VietTESOL tổ chức thì rất là mong muốn là mọi người có thể tham gia với tinh thần như vậy. Và để tham gia những cái buổi webinar về sau á, thì có một lưu ý nho nhỏ thôi, đó là các thầy cô hãy vui lòng đăng ký làm hội viên của VietTESOL. Thực ra là cái này sẽ là đăng ký theo cả một năm. Cái membership này sẽ là cả một năm. Nếu như các thầy cô nào đã từng đăng ký rồi thì trong một năm, suốt một năm thì VietTESOL cũng có rất là nhiều những khóa học khác nữa, không chỉ là những cái khóa học của BC mà còn có khóa học của Relo. Thì tất cả những khóa học này đều là những khóa học miễn phí hoàn toàn cho hội viên của VietTESOL. Thì em nghĩ là một cái phần cũng không quá khó để mọi người cũng có thể, nếu như hôm nay những thầy cô nào mà chưa phải là thành viên của hội viên của VietTESOL thì mình có thể cùng đăng ký. Để tiếp theo thì những cái buổi webinar tiếp theo thì tụi em sẽ chỉ chia sẻ đối với những thầy cô đã đăng ký làm hội viên của VietTESOL thôi ạ. Thì đấy là một chút lưu ý nho nhỏ mà em muốn nói ở cuối chương trình. Và rất là mong muốn là sẽ nhận được rất là nhiều những sự chia sẻ của các thầy cô ngày hôm nay, bởi vì em thấy hôm nay mọi người cũng chia sẻ rất là sôi nổi. Và mọi người đừng quên là ghi vào trong link Padlet. Ở trong Padlet thì mình có guide rất là rõ ràng là 3, 2, 1 đúng không ạ? 3 điều như thế này, 2 điều như thế kia, và đây cũng chính là một cách mà mình có thể đo lường đấy mọi người. Mình đo lường học sinh của mình trong những cái bài dạy của mình để cho nó cụ thể nhất, không phải là chung chung mà nó sẽ thật là cụ thể, để mình có thể có những cái mà bài học cho chính mình, để mình có thể tiếp tục phát huy và phát triển hơn cho những buổi tiếp theo. Vâng ạ, mình sẽ đăng ký hội viên thông qua cái link em sẽ gửi lại mọi người trong nhóm Zalo mọi người nhé. Thực ra lúc nãy em cũng có gửi trong chat rồi ạ, nhưng mà có thể là nó cũng bị trôi mất. Thì em sẽ gửi lại cho mọi người trong nhóm Zalo. Và hoặc là mọi người cũng có thể tìm lại cái post ở trên fanpage của VietTESOL ấy ạ. Thì cũng có cái hướng dẫn đăng ký làm hội viên. Đó, thì rất là mong các thầy cô có thể làm một cái gọi là động tác rất là nho nhỏ đấy thôi. Để tiếp tục những cái webinar buổi tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ từ các thầy cô và có thể học hỏi được nhiều hơn từ nhau nữa. Đấy, em sẽ gửi lại nếu mà các thầy cô đã từng làm hội viên của mình rồi thì sẽ có thể xem lại xem là mình đã renew chưa nhá các thầy cô nhá. Thì bình thường sẽ là một năm một lần nữa. Ok, em xin nhường lời cho thầy Đức và thầy Vũ nha. Dạ, sau buổi ngày hôm nay thì đúng là được gặp gỡ rất nhiều thầy cô và cũng nhìn thấy là rất là nhiều những cái tên mà rất active trong suốt cả buổi. Rất là mong là mọi người sẽ duy trì được cái sự tham dự như vậy trong những buổi tiếp theo, bởi vì là bọn mình thì cũng tinh thần là khi mà xây dựng cái nội dung chia sẻ thì cũng là xây dựng làm sao để có được nhiều cái voice nhất. Thì các thầy cô cũng nhìn thấy là các advocates chia sẻ những câu chuyện rất thật. Và thầy Vũ cũng chạy rất là nhiều hoạt động cho mọi người. Chúng ta cũng
có những thầy cô đã phát biểu và mong là trong những buổi tiếp theo thì cái voice của thầy cô nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Và quả thật là hôm nay thì đã chạy hết được nội dung. Chúng mình cũng nghĩ là nội dung này tương đối dày, nhưng mà cuối cùng thì là có cái sự hưởng ứng và hợp tác của mọi người, nên là cuối cùng nội dung đã được đi hết. Cảm ơn thầy cô và rất là hy vọng được đọc những feedback của mọi người trong cái 3, 2, 1 feedback form mà cô Bình có nói tới, thì mọi người giúp bọn mình để lại trong Padlet ạ. Yeah, thank you, cảm ơn thầy Đức, cảm ơn tất cả các thầy cô trong buổi tối ngày hôm nay đã dành thời gian tối chủ nhật cùng với nhau. Thì có một cái điều chắc là ngắn gọn thôi mình chia sẻ cuối cùng với thầy cô, đấy là PDCA. Tất cả những câu chuyện của chúng ta liên quan đến planning ấy, thì chúng ta cần phải do sau đấy, đúng không ạ? Chúng ta có plan, do, check và adjust. Sau khi mà chúng ta do xong thì chúng ta phải kiểm tra xem là chúng ta đã do nó như thế nào so với cái plan, và sau khi mà do xong thì chúng ta adjust xem là cái gì đã tốt, what have done good, what have done not so good, that could be improved, đúng không? Thì PDCA nó cũng là một cái framework mà mình nghĩ là chúng ta có thể áp dụng được nhiều trong công việc, cuộc sống. So thank you very much again one more time for your time today. Thank you and hope to see you again real soon and many many more times. Okay, cảm ơn các thầy cô. Dạ.